Good morning, all of you. Today's session is about the limiting factors in an ecosystem. As the name signifies, you will understand what a limiting factor is. That is, the some factors will limit the growth of an organism or a plant. That is known as limiting factor, something which limits the growth of a plant or an organism. That's known as limiting factor. For a simple example, that is anything which limits the growth in size of an individual, anything which limits the growth in size of an organism is called limiting factor. For example, you are growing a plant. You are giving plant sufficient sunlight. You are giving plant sufficient water. You are giving some form of fertilizers. But there will be a single factor, such as it can be a micronutrient, which limits the growth of the plant. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെടികൾ വളർത്തുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജീവികളെ വളർത്തുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പം എന്താണ് ചെടി വളരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊരു സ്ട്രെങ്ത് കാണത്തില്ല. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ലുക്ക് സ്ട്രോങ് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഫ്രജൈൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയും എന്താണ്, നമ്മൾ ചെടി വളർത്തിയിട്ട് ചെടി വളർത്തിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എപ്പോഴും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്, അത്യാവശ്യം വളമൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ടും ആ ചെടി നന്നായിട്ട് വളരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫ്ലവറിങ്. ദാറ്റ്സ് എ കോമൺ കംപ്ലൈന്റ് പീപ്പിൾ സേ അബൌട്ട് എ പ്ലാന്റ്. അപ്പോൾ വെള്ളമുണ്ട്, സൺലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് യു ആർ ഗിവിംഗ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഓർ മാനുവർ, വളം എന്തൊക്കെയോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ വളത്തില് സിങ്കോ ഫോസ്ഫറസോ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാഷ്യം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സാധനം എന്നല്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അതിന്റെ വളർച്ചയെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ പ്ലാന്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ദ പ്ലാന്റ് വിൽ നോട്ട് ഗ്രോ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫുൾ ഫ്ലെജ്ഡ് ഫോം. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ. ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. അപ്പോൾ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ any factor that limits the growth in size of a plant or an organism is called a limiting factor. A limiting factor is a resource or environmental condition which limits the growth, distribution or abundance of an organism or population in an ecosystem. Hope it's clear the definition. It is a resource. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒരു മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസോഴ്സ് ഓർ എൻവയോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻ. അതായത് സൺലൈറ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ ചെടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൺലൈറ്റ് കിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതാണ് അവിടുത്തെ ചെടിയുടെ വളർച്ചയുടെ ഫാക്ടറാണ്. ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്, ദാറ്റ്സ് നോൺ ആസ് എ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ. A limiting factor is a resource or environmental condition which limits the growth, distribution or abundance of an organism or population within an ecosystem. Then these can be factors, and according to Odom, there are few definitions which is quoted by some authors, such as according to Odom, any condition which approaches or exceeds the limit of tolerance is said to be a limiting factor. അതാണ് limiting factor. ഈ limiting factors some examples. I've told you 2 examples, and in your textbook also few examples are given. That is, for example, phosphorus is a limiting factor for the growth of algae in a water body. ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിൽ കുറെ ന്യൂട്രിയൻസും സൺലൈറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആൽഗയ്ക്ക് ഫോസ്ഫറസ് ഇല്ല എങ്കിൽ it will not grow. So there what is happening? Phosphorus acts as a limiting factor. Now
This limiting factor can be physical or biological. Limiting factors physical factors ആകാം, biological factors ആകാം. We'll see one by one the physical and the biological factors. So these factors can be either physical or biological, which can be identified through a response of increased or decreased growth. ഈ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടറിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടറിനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ചെടി അല്ലെങ്കിൽ plant or animal, both is of equal importance, but here I am telling you about the plant because you are more familiar, maybe your observance may be very close with that of the plants. Appo plant physical and biological factors are there. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഏതാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന്? കുറച്ച് ലോങ് റണ്ണിൽ അല്ലേ? How do you identify limiting factor? Only when you observe that plant for a short period of time. So these factors can be identified through a response of increased or decreased growth. ഒരു ചെടി വളർത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ വളർച്ച കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് we will identify the limiting factors. ചെടിയുടെ വളർച്ചയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. So when the factor is changed, when the other factors necessary to life are not. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ we will identify എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് അതിന് കൊടുക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇനി അതർ എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 4 നേരവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? ആൾക്കാർ, in case of human being, you are taking food, you are having breakfast, you are taking lunch, you are taking dinner, you are drinking lots of water, you are eating some fruits and whatever it is, but still some people are anemic. Some people are anemic. That is due to the deficiency of iron. Due to the deficiency of iron, some people are anemic. So there, that growth of that organism is affected by the deficiency of iron. അനീമിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അയൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആവുന്നു. അനീമിക് ആകുമ്പോൾ ഗ്രോത്ത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കുന്നില്ല, വളർച്ച എന്നൊരു പ്രോബ്ലം വരുന്നു. There the limiting factor is iron. Hope it's clear. അതിനെയാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ. അപ്പൊ കുറച്ച് നാൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രോത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആകാതെ വരുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. So it is any resource, and this limiting factor can be biological or physical. Biological factors ഉണ്ട്, physical factors ഉണ്ട്. We'll see one by one. First is the types of, first one is physical, that is the limiting factors are physical. Physical means abiotic factors. Biotic അല്ല, abiotic factors നെയാണ് നമ്മൾ physical factors എന്ന് പറയുന്നത്. So physical factors or abiotic factors include എന്തൊക്കെയാണ്? Temperature, water, availability of oxygen, availability of sunlight, salinity, etc. are the abiotic factors. Then ജീവനില്ലാത്ത കുറെ സാധനങ്ങൾ, സൺലൈറ്റ്, വെള്ളം, ഫുഡ്, ന്യൂട്രിയൻസ്, ഇതെല്ലാമാണ് abiotic factors. And coming to the biological factors. Biological factors or biotic factors involve the interaction between the organisms. Interaction between the organisms such as predation, competition, parasitism and herbivory are the biological factors. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ, രണ്ട് ബയോളജിക്കൽ. ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ those factors which are abiotic. Abiotic ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? സൺലൈറ്റ്, വാട്ടർ, salinity, availability of oxygen, then food and nutrients. ഇതെല്ലാം abiotic